Can start, huh? Yes. Haimenda chini. Yala chini. Sawa. Opportunity to propose. Huyu ndio Chemtai? Yes, namtesa sasa. Niko sawa. Today we had our parliamentary group meeting here at the Parliament precincts. It was attended by Honorable Savula, Chairman, Senator Malala, Kakamega County, our Secretary and Women Rep Vihiga, Beatrice Adagala, Honorable Tandaza from Coast, who is also Deputy Party Leader representing Coast Region, Honorable Kivai, MP Vihiga, Honorable Omboko Milemba, who is now the new Chairman of ANC Vihiga County, Honorable Tindi Mwale, who is a parliamentary whip behind me here, Honorable Nabulindo, who is our star MP from Western Kenya after defeating ODM, then Honorable Petronila, who is a senator from Busia County, and Baring also, where the husband comes from. We have convened this presser to address the following issue. One, the petition against our MP elect. No, he has been sworn in. The petition against MP Peter Nabulindo and the removal from office of our Senator Kakamega Malala from the office of the Deputy Minority Leader. On the petition, we as ANC, we shall put on a brave face on the above subject. We are ready for the petition any minute, any time. We shall continue defeating them, that is the ODM. And the petition, as we look at it, is the kicks of a dying horse. ODM has been defeated in the broad daylight. Are they not tired of losing? They lost Musambweni, they lost Ugenya, and now they have lost Matungu. They feared fielding a candidate in Kabuchai, where you know very well the Secretary General of ODM comes from. That is in Bungoma County. They are now engaged in harassing our supporters using county officers. You know, the Kakamega County is led by Governor Paranya, and he was the leader of the campaign team. They are now using goons to threaten supporters of Nabulindo and supporters of ANC. As we speak now, several supporters of Nabulindo have fled their homes for fear of being attacked by the goons. We are urging the Inspector General of Police, Mr. Mutiambai, to intervene at the earliest opportunity so that we ensure safety of our supporters in Matungu constituency. We are also seeking an appointment, and we have assigned the whip to seek an appointment with Mutiambai so that we can address this issue as a parliamentary group, for fear that our people are going to be attacked. Our supporters have fled their homes, and we know this is an organized gang by our opponents in ODM. On the issue of Malala, we are not interested in that seat. I was removed from the leadership seat. We said we are not interested in it. We were removed from committees. Honorable Tindi Mwale was removed from a committee. Honorable Seka Miradi was removed from a committee. We said, and Omboko was also removed from a committee. We said we are not interested in those committees. We are not interested in the leadership of the House. We are focused on 2022 general election. Malala has moved on. ANC has moved on. However, in Kakamega County, they have issued threats against our Senator Malala. And ANC, we are resolved in the meeting, we are going to stand by our senator. The threats are to take him around courts. They have already taken him to a local court in Kakamega, Magistrate Court in Kakamega, charged with robbery with violence. They are planning to arrest Malala next week and take him to Mumia's court for another case. They are also planning another case against Malala and take him to Bungoma court. We are aware of this, and we are telling the Director of Public Prosecution not to allow himself or his office to be used
by politicians in Kakamega County led by the Governor of Paranya. We condemn the activities, the ODM activities, and we are ready to battle ODM up to the next general election. Thank you so much. I will allow Honorable Malala to make his remarks before he invites the next speaker. Asante kabisa. Mimi nitasema kwa Kiswahili. Sijaongelesha wanahabari tangu ni pumzishwe kwa yale kazi ambayo nilikuwa nimepewa katika Senate. Mnavyojua mimi ndio aliyekuwa naibu wa walio wachache katika Senate. Kwanza kabisa mimi ningependa kusema kwamba mimi I will not contest that decision. That decision was made by the ODM party and not the NASA coalition. I will leave it at that and trudge on. Jambo la pili, sisi kama wabunge wa mkoa wa Magharibi tumesema kwamba tunaenda kuhakikisha kwamba tumefanya kazi na serikali ambayo inaongozwa na Uhuru Kenyatta. Umeona leo yule Secretary General wa ODM amejaribu kutisha rais wa Jamhuri ya Kenya wakijaribu kusema kwamba wataachana na BBI. We want to tell ODM that BBI is not your document. Sasa hivi BBI ni document ya Wakenya wote. Kama nyinyi mnataka kuachana na BBI, nyinyi wachaneni nayo. Sasa hiyo document iko kwa mikono ya Wakenya and you shall take it to the greater heights zenye nafaa iende kule. Na muache kublackmail watu. Ati mkikosana kidogo na rais, mkiona rais anajaribu kupanga nchi, kwa sababu sasa hivi tuko wakati wa COVID. Hamwezi harakisha kila mtu wasonge na speed yenu. Muheshimu rais wa Jamhuri ya Kenya. Sisi tutasimama na rais wa Jamhuri ya Kenya. Ile direction rais atapeana kwa masuala ya BBI ndio sisi kama chama cha ANC tutafata. Lakini mambo ya kublackmail watu ati we will now go and work with Ruto. Tunawaambia you go work with him, work with whoever you want to work with, but we are not going to allow you to blackmail people ati tutafanya kazi sijui na Ruto, tutawachana na BBI. Sisi tushapanga ile serikali ambayo inakuja kuchukua nchi in 2022 na kumekuwa na wide allegations, and one of the reasons why I'm even being attacked in Kakamega na kushtakiwa kila mahali, kumekuwa na allegations kwamba we were supported by the deep state kushinda kiti cha Matungu. Tungependa kusema hapa sasa hivi, nani hataki support ya deep state? Hata mkisikia ODM wakilia wanalialia kwa sababu deep state wamefunga mfereji kidogo ndio maana wanalia. Sasa mbona wanakasirika watu wengine wakisupportiwa na deep state? Yes, we were supported by the people of Kenya, including the government. We are part of the government. So sisi tukisupportiwa na serikali inakuwa shida. Hao wakisupportiwa na serikali wanasema sisi ni serikali. Haiwezekani. Serikali ni ya Wakenya wote, and whether we were supported by the deep state or not, we won the Matungu seat and we want to dare them. Hata wakienda kwa petition na Bulindo, I want to assure you, you are the member of parliament of Matungu kutoka sasa hivi mpaka 2027. Hiyo 2022 tulishamalizana nayo. That one you can assure you. So I want to take this opportunity to encourage our people back at home. Najua wale watu wetu ambao wali support ANC wanatishwa kule na Governor of Paranya. Wengine wameambiwa waende waandike apology letters, waseme ati kwamba chama cha ANC na Malala ndio aliwatuma kuleta fujo. Tungependa kuambia sisi hatukuleta fujo yoyote kule Matungu. Mimi kibinafsi wamenishtaki kwamba nilileta fujo kule Matungu. Mimi sikuleta fujo yoyote kule Matungu. Ile kitu nilifanya ni vile nilienda attachment kule Kibra wakati wa by election, nikasoma kidogo vile wanafanya uchaguzi. Sasa nilienda kuapply tu ile mambo ya attachment kule Matungu na ndio unaona mambo ikaenda vile ilienda. But we want to say that we want peace back home. Hakuna watu kutishwa. I want to assure our people that we are going to do what it takes to ensure that we protect our people. The people who voted for Nabulindo and the people who stood with ANC, we are going to protect them to the latter. Thank you. Sema kwamba mambo ya uchaguzi yaliisha. Mimi kama mbunge wa Matungu na watu wa Matungu wote tunatarajia kupanga kazi iendelee, kwa sababu tayari tumepoteza muda mrefu sana kwa kampeni na kwa uchaguzi. Na uchaguzi ulifanyika mchana, matokeo yakaonekana mchana. Mimi nikashinda na chama cha ANC
na wale ambao walishindwa pia walishindwa, lakini jambo la kushangaza ni kwamba kuna wale ambao hawakubali kwamba walishindwa. Kuna mipango ya wao kwenda kotini, ni haki yao, lakini tunajua kwamba nia yao kubwa ni kuhakikisha kwamba kazi ya Matungu haiendelei. Wako na nia ya kuleta destruction ili kazi isifanyike vile natakana ifanyike. Lakini mimi nataka kuambia watu wa Matungu kwamba kazi ambayo walinipa itafanyika na hakuna chochote ambacho kitatuzuia kuendelea na kazi, whether wameenda kotini ama wasiende kotini. Na jambo la pili, ningependa kusema kwamba pale mashinani wafuasi wangu na wafuasi wa ANC wanahangaishwa sana. Ningependa kuchukua nafasi hii kumuuliza mkuu wa polisi na vyombo vyote vya usalama kwamba watu wa Matungu wanahitaji usalama. Watu wa Matungu wanahitaji kulindwa kwa sababu vile tunavyoongea wakati huu kuna watu wengi sana ambao hawalali nyumbani. Wamehama kwao kwa sababu ya vitisho vya kikundi cha ODM na wale askari wa Kanjo. Kuna vitisho, kwa hivyo ningependa kuchukua nafasi hii kusema kwamba polisi wote wa Matungu, tafadhali tulinde watu wa Matungu. Kupiga kura sio hatia. Kwa hivyo si vizuri kuhangaisha watu wa Matungu kwa sababu walipiga kura na wakachagua yule mtu ambaye walitaka. Na sawa. Tosha hiyo. It's okay. Mama Petronila. I will speak in English, if you don't mind. I just want to speak on one thing only, what we are calling the Building Bridges Initiative. And I would like to inform Kenyans and everyone who is listening that BBI ended. What we have now is a constitutional amendment bill, otherwise known as the referendum bill. And that's why we are focused. So the discussions on BBI are misplaced because BBI, to the best of our opinion, ended. What we have now is the referendum bill, and that's where we are focused now as parliament. Thank you. Asante sana. Waswahili husema Waswahili husema kelele za chura hayezuia ng'ombe kunywa maji. Kwa hivyo kelele ya ODM ati inapeleka petition, ati sijui wanatoa Malala kwa kiti, haiwezi zuia ambition ya Musalia kuwa rais. Kwa hivyo ile naambia wenzetu ambao wanapeleka petition katika koti ni ya kwamba we are prepared na tuko tayari kupambana katika koti, na tukirudi kwa kura tuko tayari pia kurudi Matungu na kunyakua kiti ya Matungu, kwa sababu wananchi walisema ni Peter Oscar na Bulindo ndio ambao wanataka kwe mbunge wao. Kwa hivyo hizi kelele mingi na porojo mingi na kuharas wananchi na kuambia msilale kwa nyumba yenu, ODM does not own the world. Ikubali. Walipoteza urais, Raila amepoteza mara ngapi? Walipoteza Msambweni, wakapoteza paka Ugenya ambayo iko Siaya County. Wakipoteza Matungu, mbona wanalialia? Si wakubali. Wakubali ya kwamba walipoteza, na kama wakubali tutarudia tena. Hata Butere walipoteza, wakanipeleka kotini nikawashinda. Na ile ambayo nataka niwaambie, na naona Junet Mohamed yuko hapa, nilimwambia sisi hatukutoka kwa tumbo ya mama na viti za bunge. Ulitoa mimi katika committee energy. I'm still here and blossoming and very energetic and supporting Musalia Mudavadi for president. Kwa hivyo umetoa Malala ndio huyu hapa. Na hakuna mahali mtampeleka, na sisi hatutatishwa, na sisi tunaunga Mheshimiwa Musalia mkono na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta mkono walainishe nchi ya Kenya. Asanteni sana. Safi, that's enough. Tumemaliza? Tumemaliza. Sawa. Tujeni mjibu. Amenyoa hapa.
Sasa sawa mheshimiwa. Ukitoa mask hiyo vile umenyoa. Hiyo ni style mpya. Hiyo ni style mpya. Sasa asanteni sana kwa kusikiza sisi. Kwanza kabisa ninasikia uzito sana, kusema ukweli, kujibishana na chama ndogo kama ANC. Kusema ukweli, sio ati mimi naonea hawa mbaya, kusema ukweli, kwa sababu mimi natoka kwa chama kubwa sana ya ODM. Siwezi kujibishana na chama ya watu 10, watu 9, 8 hapo. Hii ni aibu kubwa, lakini wamezungumza sasa kwa muda mrefu, na tulikuwa tunafikiri watanyamaza ili tuendelee sasa na maisha. Chama ambaye ilishinda kiti ya Matungu kwa njia ya utata na njia ya shida, na walisema hiyo ndio stronghold yao. Stronghold yako unafanya fujo, unaleta kelele, unaibiwa shilingi milioni 2 siku ya mazishi. Siku ya uchaguzi, unapiga kelele ndani ya gari, pesa ni yangu, pesa ni yangu, na huko ni stronghold yako. Tulipoangalia mambo kama hiyo, hatukuwa tunataka kujibishana na ANC. Lakini nataka niombe kiongozi ya ANC aite hao wabunge wachache ambaye yako naye bungeni into order, kwa sababu they are now becoming disorderly. Nimeona Mheshimiwa Malala akisema ya kwamba kwa nini ametolewa kama naibu wa kiongozi ya Senate. ANC wako na senators 3 peke yake in the whole Republic of Kenya. Mmoja ako katika Parliamentary Service Commission. Sasa unataka kuniambia unataka hizo 3 yote ANC wakuwe viongozi ndani ya bunge? Kwani vyama vingine vimekufa? You come with 3 senators and you want all those senators to be in position of leadership. How can it happen? So ametolewa kwa sababu ya kuhakikisha ya kwamba kila mtu amepata nafasi yake na haki yake ndani ya Senate. Jambo la pili ni ya kwamba yeye anasema ya kwamba ODM wanahujumu sijui BBI, ODM sijui wanahujumu. BBI ni product ya handshake. Na handshake ilikuwa kati ya President Uhuru Kenyatta na Prime Minister Raila Odinga. Sikuona siku hiyo kama Musalia amesindikisa siku hiyo alitoroka. Sasa asituletee hapa ati ODM amefanya nini? ODM amefanya nini? Jambo la pili, wakati yeye Malala alikuwa anapinga revenue sharing formula, hakujua President Uhuru alikuwa anataka support. Ama siku hiyo alihama Kenya, alikuwa analia hapa ndani ya Senate kama mtoto ambaye amepigwa. Sisi tunataka hii vyama wakae na heshima. Tumechoka sasa. Tumechoka kwa sababu kila saa kazi yao imekuwa ODM hii, ODM ile, ODM vivi, Raila ile, Raila ile. Hawana agenda nyingine ya kuambia Wakenya. Sasa hivi wanalia juu ya Oparanya. Gavana Oparanya. Gavana Oparanya ndio gavana ya Kakamega. Na hakuna siku atabadilika mpaka amalize wakati yake. Wazoee kuishi na yeye. Alichaguliwa na wananchi. Alipata kura nyingi kushinda gavana ya ANC ambaye alisimama pale. Sasa wanataka gavana Oparanya afanye nini? Ahame akuja Nairobi, atoke Kakamega. Hii watu tunataka kuanzia leo wakae na heshima. Na kama hawatakaa na heshima, sasa watakuja kujua ODM ni nani hapa Kenya. Tulikuwa tumetunza hao kama wadogo yetu, watoto wadogo yetu, wenzetu wadogo. Tulikuwa tunalea hawa, tulikuwa tunalisha hawa kama watoto. Sasa inaonekana mtoto ameshindwa kujua baba yake ni nani. Sasa tutaonyesha yeye kwa nguvu baba yake ni nani. Ni watoto yuko ndani ya NASA wamesahau. Kila saa ODM ndio hii, ODM ndio, na sisi tumenyamaza tu. Tunyamaza mpaka lini? Sasa mimi nataka kusema ya kwamba sisi hatuna shida na mtu yeyote. Sisi hatuna shida na chama yeyote. Wanaweza form coalition ile wanataka. Hiyo sasa ni constitutional democracy yao, constitutional democratic right yao. Hatuwezi kuzuia hawa. Kwanza walikuwa wametuambia NASA bado iko kwa sababu
Ili NASA ifunjwe lazima chama tatu watoke. Sasa chama tatu wameform One Kenya Alliance. That means NASA is dead. Si hao wenyewe wameform coalition nyingine. Si ODM. ODM bado iko kwa NASA. Hakuna siku tumetangaza kama ODM sisi tumetoka, hatujaandikia political party registrar ya kwamba tumetoka NASA. Wale wametoka NASA ni wale wameform One Kenya Alliance ama Two Kenya Alliance. Sijui inaitwa nini. Sasa mimi kwa kumalizia ili nipatie wenzangu nafasi ya kuzungumza ni ya kwamba tafadhali, sisi ni chama kubwa katika nchi ya Kenya. Tuko na zaidi ya wabunge 100 ukiweka pamoja na National Assembly na Senate. Tusirudishwe kwa kiwango ya vyama ya watu 10 tafadhali. Tafadhali tuheshimiane bwana. Vyama ambaye wako na wabunge 10 sijui 8 tuheshimiane bwana. Heshima sio utumwa bwana. Hii madharau wawache ya kuzungumza juu ya ODM. Ni wananchi ndio wamechagua ODM wakakuwa wengi. Hiyo tumepata kura ya kutosha, tukachaguliwa na wabunge zaidi ya 100 pamoja na Senate na National Assembly. Tusirudishwe mabishano na vyama ndogo ndogo ambaye sisi tulikuwa tunakaa na hawa kama mandugu zetu. Na sio tafadhali. From today, if we don't get respect as we deserve from those so-called parties, small parties, we will deal with them in accordance with the way we know best as ODM. Wewe unataka ukuwe kiongozi ya Senate. Kiongozi ya Senate na watu wawili. Si uende uchagulie kwanza watu kama 10 ndio ukuje ukue. Unataka kuongeza nani? Mko wawili. Sasa wewe unataka kuwa deputy minority leader. Na mwenzako ni moja katika ANC. Unataka kuongoza nani? Whom do you want to lead in the Senate? If you are 2 people, you want to lead your partner. You are your second senator. So kwa hiyo machache na mengi, mimi nimesikia vile wameongea hapa. Na mimi nataka kuambia hao kwa kumalizia ya kwamba ODM is here to stay. ODM is the largest party in the Republic of Kenya. ODM is the official opposition leader in parliament. ODM is the one that made a handshake with President Uhuru Kenyatta, and we are ready to support that handshake to the end. We will support BBI to the end. Exactly. Watu ambao wamekuja juzi wasitishe sisi bana. Watu ambao wamekuja juzi wasitishe sisi bana. Sisi ndio tulijua handshake imetoka wapi na BBI imetoka wapi. Tusitishwe. Tumevumilia, tumenyamaza. Wanafikiri sisi, ndugu yangu, when ODM speaks, you know who is speaking. The country is speaking, not small parties like Savula and these kind of people. So kwa hiyo machache tuheshimiane. Heshima sio utumwa, tuheshimiane tafadhali. Karibu bana. No, ongeza kidogo bana. No, ongeza. Sasa bana, tuheshimiane bana. One thing I want to say is the way to grow a political party is to focus on specific agendas. And ODM cannot and must not be the agendas for all the other political parties. There seems to be a consolidated effort by all the other political parties to try to go against ODM. ODM, ODM, ODM all the time. I think BBI was to unite Kenyans and BBI was for all Kenyans. So why is it that parties like ANC would fight tooth and nail to make sure that ODM is out of that BBI battle so that they can find a seat at the table? There is a seat for everybody on that table. They don't have to try to push out ODM. ODM is a supporter and a proponent of BBI, and we will never move in order to give space for ANC. Parties that have no conviction, because ODM has been convicted right from the start to support BBI, and we will not move out of this table to create space for them. So being baby cries about ODM is not the agenda that will grow those small parties. They need to find other agendas that will grow their parties. Asante sana. Yes. Kuhusu mambo ya BBI. Yes. Umekuwepo na fununu kwamba labda kuna mchecheto katika handshake. Mchecheto maana yake nini? Na kwamba mgawanyiko na kwamba labda ODM huenda na hata sekretari limetolewa ikapelekwa kwa ofisi ya Kibicho, na kwamba ODM wanapanga kujitoa katika shughuli yote hii ya kubadilisha katiba. Hakuna secretariat ambaye imetolewa kwa ofisi yake. Secretariat bado yuko ofisi yake. Hata leo nilikuwa kama co-chair. The secretariat is operating and functioning very well. Number one. And secondly, don't push ODM out of BBI by force.
There are forces who have, small boys who have come to town now, who really want to push ODM out of BBI. I don't know for what reason. ODM is one of the parties that have huge stake in the BBI as a party. How do you walk out of your own agenda? How do you walk out on your own, constitutional amendment bill? I represent ODM as a co-chair in the secretariat. Have I resigned from the secretariat? No. ODM is strong. ODM is supporting the BBI, and ODM will support the handshake. Those people who are dreaming that ODM will walk out of Sijui what, those are old way of doing things. We are beyond that, that era now. We are past that era, I mean. Hawa ni kama fisi ambayo wanangoja, wanatembea nyuma ya handshake na BBI, wanafikiri mkono itaanguka. Watangoja paka dunia iishe. Hakuna siku tutawachana na BBI, na hakuna siku tutawachana na handshake, na hakuna siku tutawachana na agenda ya kuunganisha Wakenya, kwa sababu hiyo ndio maana ya handshake na hiyo ndio maana ya BBI. Hakuna siku. Kama unangoja hiyo ifanyike ili ukuwe rais, vile mimi naona wengine wanalialia hapa, mtangoja hapa. Hiyo ni kama ile yenu ya zamani ambayo mlijaribu mkaanguka naye. So hakuna siku. As a proponent of the BBI process, are you concerned that there are possible sort of machinations to delay the process, looking at the court decision and then of course the joint jailer committee, also the meetings are you concerned? No, I am not concerned in any way, because the committee, the jailer committee is doing their work. They are doing their work in accordance with the standing orders and the constitution. In the end, they will present a report to Parliament, both National Assembly and the Senate. So there is no cause for alarm. There is no cause to worry. And the courts will take their own decision. And I know they are cognizant of the fact that this is a Kenyan-driven agenda. It's a popular initiative. So the courts are not living in vacuum. They are living in Kenya. So I expect them to make their own decision, which is based on justice. So the BBI is on course. Reggae is on course. And I can tell you, latest by July, God willing, we are going to have a referendum in Kenya. I can tell you for free, as the co-chair of the Secretariat. With the ouster of Malala, maybe are we expecting maybe a ODM extending to Junior, Mutula Junior, maybe? No. Those are issues that are relating to the Senate. Stop. Tomorrow you will say, are you extending the disciplinary of Malala to Junet? Don't make your own conclusions. Malala has been removed based on gross misconduct and indiscipline, not a character that is not showing leadership. Is a character, because how do you beat up people in an election? Sure. How? And you create violence like a goon. Then you call yourself a leader. What kind of leader is that? So please, we are not extending to anyone. We are not in a war with anyone. We are not fighting anyone as ODM. We are just doing our work as a party. Yeah. Thank you. Thank you. Oh my God. Wani anza kutayarisha live stream. Bado sasa. Sema sawa, taonea visa.